Berachot, chapter 8, fourth Mishnah. משנתנו עוסקת בנטילת ידיים שלפני ברכת המזון. Our Mishnah is going to discuss washing of the hands that we do before ברכת המזון, which means not for the bread, after we finish the meal, before we bench. הנקראת מים אחרונים, and that ברכת המזון, and this נטילת ידיים is called מים אחרונים, the last water. ואמרו חכמים, the sages says, מים אחרונים חובה. Says, those concept of the last water, it's an obligation. במסכת עירובין מובא, in tractate עירובין it is brought down, מפני מה אמרו מים אחרונים חובה? Why is there a statement that says that the last waters are an obligation? מפני שמלך סדומית יש. At that time, there was a salt from Sodom in that area, from Sodom and Gomorrah, שמסמא את העיניים, and it had a high sulfuric consistency in the salt, that if you touch your eye, it will make one blind. ומפרש רש"י, and Rashi explains, שכן אמרו חכמים, this is what the sages said, אחר כל אכילתך, אכול מלח, after every time you eat salt, ומשמלח שטובל בו אצבעו, and since at that time they used to eat with their hands, and since they put their fingers into the salt, תיקנו, the sages established מים אחרונים, the concept of last waters. ברם, בעלי התוספות כותבים, but on the other hand, תוספות write, עכשיו לא נהגו במים אחרונים. They say that in our generations, there's not a custom to do last waters. Why? שאין מלח סדומית מצוי בינינו. Because the salt that we have in our days do not make one blind. They don't have the salt like in the city of Sodom and Gomorrah. ועוד, and another reason, לפי שאין אנו רגילים לטבול אצבעותינו במלח אחר אכילה. And since now we eat with utensils, we don't eat with our hands anymore, it's not our custom to put our fingers in salt after we eat. מכל מקום, nevertheless, דת הפוסקים היא, the sages, the commentaries still say, שגם בזמן הזה, that also in our time, ראוי ונכון ליטול ידיים לפני ברכת המזון. It is befitting to wash our hands before we bench, before we do the last blessing. Why? כדי להעביר את הזוהמה שעליהם. In order to wash the dirtiness that's upon them. ולברך ברכת המזון בנקיות ידיים. So that we can, when we bench, when we make the blessing, we're going to have clean hands. וכן אמרו, this is also what they said, כשם שמזוהם פסול לעבודה במקדש, just like a person who's dirty cannot work in the temple, כך ידיים מזוהמות פסולות לברכה. The same way exactly, if one has dirty hands, he cannot make a blessing. Which blessing? ברכת המזון. The blessing for the food. וסמכו על הכתוב, and they relied on the verse, והתקדשתם, and you should make yourself holy, והייתם קדושים, you should be holy. אלו מים אחרונים. This is a hint to the last waters. אני השם אלוקיכם, I am the Lord your God, זו ברכה, this is a blessing. כלומר, and from this they learned, שיש להתקדש ולהיטהר לברכת המזון. That before one says ברכת המזון, the blessing after the meal, one has to make himself holy and makes himself pure. Let's start. בית שמאי אומרים, the house of Shammai say, מכבדין את הבית. One has to clean the house. What does it mean? מטאטאים את פירורי האוכל מן המקום שאכלו שם. You have to clean all the crumbs of food from the place that you ate over there. ואחר כך נוטלים לידיים. And only after you cleaned all the crumbs, only then you wash your hands. מים אחרונים. The last מים. The last water. לפני ברכת המזון. Before ברכת המזון. Before the last blessing. שאם יתלו ידיים בעוד שהפירורים נמצאים, because if they're going to clean their hands when there's still crumbs on the table or the place that you're in, שמא יתנתנו עליהם מן המים, maybe some water will drop on them, וימאסו, and they will become spoiled, those crumbs of bread.
והואיל ולפעמים מונחים גם פירורים שיש בהם כזית, and since sometimes we also have some crumbs that have a measurement of like an olive, הרי מפסידים בזה את האוכל. So what you're doing is you are going to spoil the food, and that's not appropriate. ובית הלל אומרים, and the house of Hillel says, נוטלים לידיים, it says, no, first you wash your hands, ואחר כך מכבדים את הבית, and only after that you clean the house. What's the difference? שסוברים בית הלל, because the house of Hillel have the opinion, אין לחשוש להפסד אוכלים. We're not worried about that the food is going to get spoiled from the water. Why? לפי שפירורים שיש בהם כזית, because the crumbs that they have a measurement of at least an olive, השמש מלקטם לפני הנטילה. It says that the waiter usually takes them away before one washes his hand. ופירורים שאין בהם כזית, what about the crumbs that do not have the right measurement of a כזית, they're less than that, אף אם ימאסו מחמת הבית, it says even if those crumbs are going to become spoiled because of the water, the last water, אין בכך כלום, we're not worried about it, שכן מותר לאבדם בידיים, because it's not considered to be throwing away food, and one is even allowed to just throw them with your hands. בברייתא, in the ברייתא, בגמרא מבואר, the Gemara explains, שעיקר מחלוקותם של בית שמאי ובית הלל, that what is disagreement of the house of שמאי and the house of הלל, במשנתנו, in our Mishnah, אם מותר להשתמש בשמש הארץ. The entire disagreement is if you're allowed to use a waiter that is עם הארץ, that is a simpleton, he doesn't know laws. He doesn't know the Jewish laws. What's the disagreement? שבית הלל סוברים, the house of Hillel, they think, אסור להשתמש בשמש עם הארץ. One is not allowed to use a waiter who doesn't know Jewish law. One is not allowed to use a simpleton waiter. ושמש תלמיד חכם אינו משאיר פירורים. And if he knows the law, and a waiter who knows the law, is never going to leave crumbs שיש בהם כזית, that has the measurement of a כזית. אלא מלקטם לפני הנטילה. He's always going to collect them before the benching, before the washing of the hands. ולכן אין חשש להפסד אוכלים. Therefore, we're not worried that some food might get spoiled. אבל בית שמאי סוברים, but the house of שמאי, their thinking is that מותר להשתמש בשמש הארץ, that you are allowed to use a waiter who is a simpleton, a waiter who doesn't know Jewish law. ויש איפה חשש, and therefore, according to the house of שמאי, we are worried, שמא יניח פירורים שיש בהם כזית. He might leave some crumbs that have the measurement of an olive. וימאסו מחמת המים האחרונים, and they're going to become spoiled because of the last waters. הילקח צריך לטאטא תחילה את הפירורים, therefore one has to remove first all the crumbs, ואחר כך ליטול מים אחרונים, and only then you can wash for the last water. ואמרו בגמרא, the Gemara stated, בכל פרקנו הלכה כבית הלל, that in this entire chapter, the law is like the house of Hillel, חוץ ממשנה זו, except this particular Mishnah, that in this particular Mishnah, ההלכה בה כבית שמאי. It is the only halacha in this chapter, which is very unusual, but this chapter, this Mishnah that we just learned, the halacha is like the house of Shammai, which means that first we remove everything, and only then we wash our hands.